la estructura de intermediarios y la comercialización de nombre de dominio. Lucas es un experto en ese tema. Nos conocimos en circunstancias muy interesantes cuando en la primera ronda de nuevos GTLDs algunas empresas habían pedido algunos nombres que para los otros dos eran muy queridos, como por ejemplo Patagonia. Entonces nos pusimos cada uno de nuestro lado a tratar de hacer escuchar la voz de América Latina en esa lucha. Salió bastante bien dentro de todo. Entonces ahí lo conocí en las reuniones de ICANN, y él es argentino, vivió muchos años en Japón donde estudió y se especializó en estos temas, y ahora vive en Canadá y trabaja con una empresa también muy grande. Bienvenido, Lucas, has hecho un esfuerzo en venir hasta acá, así que te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, siempre es bueno tenerte y verte de vuelta y charlar contigo, porque realmente sabe mucho. Gracias por invitarme. Bueno, y sí, vamos a hablar un poco de dominios. Yo trabajo en una registradora, básicamente vendemos dominios. Y mi presentación es un poco desde la perspectiva del sector privado, ¿no? Bueno, cuando Adrián me contactó para hacer la presentación, digo, bueno, ¿qué podemos explicar? Es tan amplio y hay cosas muy técnicas, pero bueno, traté de hacer algo un poco más básico, porque lo que quiero mostrar es la importancia del dominio y el valor económico que tiene un dominio. Y a través de un dominio, cuántos negocios se pueden hacer, ¿no? Entonces, para empezar con la conversación, lo primero que hay que entender es qué es un dominio. Hay muchísimas diferentes explicaciones. Para la gente que es muy técnica o que tiene conocimiento de lo que es un dominio, tal vez lo que muestre hoy acá es muy básico. Pero bueno, a mí me sirve muchas veces incluso para explicarle a mi señora de lo que hago. Pero incluso nosotros usamos parte de estos conceptos para la gente que empieza a trabajar en nuestra empresa. Porque bueno, es importante desde el inicio que entiendan el valor de lo que hacemos, ¿no? Creo que ya habían mencionado este tema, ¿no? En un mundo analógico o en un mundo normal, si uno, por ejemplo, tiene una empresa y tiene un panfleto, lo que hace es vaya a cada uno de esos clientes físicamente les lleva su panfleto, ¿no? Esto era lo que antiguamente se hacía y se sigue haciendo en muchos lugares, ¿no? Pero hoy por hoy existe un mundo digital, ¿no? Y si uno se pone a pensar, uno podría hacer este panfleto en una tableta e ir a cada cliente con la tableta y mostrarles el panfleto. Eso también se podría hacer, ¿no? Pero obviamente hoy tenemos Internet, ¿no? Y Internet lo que nos permite es justamente que las personas vean nuestro panfleto o vean esta tableta sin siquiera estar en la misma habitación, ¿no? Pero el problema surge es ¿a dónde está el panfleto? Esa es la pregunta. ¿Dónde veo su panfleto? O su página web, su blog, lo que sea, ¿no? Entonces, quiero hablar de cómo funciona Internet. Ahora, no va a ser muy técnico, ¿no? Es muy básico, pero creo que es importante que la gente vea Internet de esta manera. Internet es una red de redes. Uno podría pensar como que Internet es una calle y que tiene muchas puertas, o que es un montón de cables y en la punta de cada cable hay un número. Ese es el número que hablan del número IP, ¿no? Las IP addresses. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y cada número está asociado con el final del cable, no está asociado con cada computadora conectada al cable. Quiere decir que si yo me muevo y me conecto otra vez a Internet, en verdad me estoy conectando con otro cable y tengo otro número. Esto es bastante simplificado, pero es como funciona. Ahora, Internet, las computadoras tienen la capacidad de saber cómo encontrar cualquiera de estos números. Y otra cosa importante es que estos números son únicos. Quiere decir que no hay dos números 1. Si hubiera dos números 1, yo no sabría cuál de los unos hay que ir, ¿no? La organización encargada de que estos números sean únicos es la ICANN, ¿no? Una de sus grandes funciones es que estos números sean únicos. Bueno, entonces técnicamente, ¿qué hacen un dominio? Ahora, si fueran los números 1, 2, 3, 4, es muy simple, pero la verdad es que los números
asociados a cada final de cable de internet son más complejos. Se ven más o menos como esto, 1.57, 2.40, 2.35. Este creo que es Google, no me acuerdo si es google.com. Nadie se acuerda de un número como esto. Entonces la primera funcionalidad de un dominio es justamente que en vez de decirle a una persona mi panfleto está en este número, mi panfleto está en este dominio, ¿no? Y lo único que usted tiene que hacer en internet es cambiar un seteo y decir, bueno, miconsultora.com va a este número. Entonces yo le digo a todos mis clientes miconsultora.com y ellos encuentran mi panfleto que está en determinado servidor, en una máquina que está conectada a internet las 24 horas y siempre tiene electricidad, ¿no? Que es básicamente lo que es un servidor. Entonces, en vez de darles un número, yo les doy un nombre. Los dominios tienen, a pesar de que este es la funcionalidad número 1 de los dominios tienen otra funcionalidad importante. Ahora, como les dije, los números están asociados a los cables. Si yo por cualquier razón me cambiaría de hosting o me mudo, por ejemplo, en mi oficina, mi dirección de internet cambia, porque estoy en otro cable. Ahora el problema es si yo le hubiera dicho al cliente, encuéntrame en este número, ahora le tengo que decir de vuelta, ahora encuéntrame en este otro número. Pero lo único que tiene que hacer con los dominios es cambiar el seteo, y listo, ya está. En un momento usted cambia la llave y automáticamente la persona va al nuevo servidor en vez de ir al otro y encuentra su panfleto. Los dominios legalmente es la capacidad que tiene uno de cambiar este seteo. Si uno registra por un año un dominio, es la capacidad legal de cambiar por ese año ese seteo. Ese seteo de internet que es bueno, único. Bueno, esta es una dirección de internet, normalmente lo que se conoce como URL, ¿no? La parte del dominio es esta. Es una combinación única entre un nombre y una extensión o nivel superior en inglés, TLD. Es importante que el concepto de esto que sea única, ¿no? Existe solo un lugar donde este dominio está configurado para ir a determinado panfleto, por ejemplo. Si usted pudiera ir y cambiar la configuración de google.com, toda la gente que va a google.com terminaría en su panfleto y no en el google.com, ¿no? Entonces es muy importante para alguien como Google mantener el derecho único a cambiar esa configuración, ¿no? Después hay otras cosas en la dirección, son configuraciones internas, incluso www es técnicamente parte de un dominio, pero bueno, es una configuración interna. Y después, dentro de la computadora, la ubicación está en la parte derecha. Pero lo importante aquí es el dominio. Y otra cosa para ver el dominio es que está dividido en dos partes. El nombre y el nivel superior. A veces hay más de un nivel, pero hablemos solo del nivel superior por hoy. Bueno, ¿y cómo funciona la distribución de dominios? Como dije, los dominios tienen que ser únicos y están creados por ICANN, que es la encargada de que las direcciones IP, esos números, sean únicos y que los nombres sean únicos. Pero la realidad es que uno no compra o adquiere el dominio directamente de ICANN. La tercera ventaja que tienen los dominios es la distribución de la base de datos de dominios. ICANN no podría técnicamente tener una base de datos con todos los millones de dominios en un mismo sitio. Entonces se creó una distribución separada por un punto. Y a cada extensión se la dio a diferentes organizaciones que manejan parte de esa base de datos, ¿no? Esto se llama registries, ni siquiera sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice en español? Registries. Se llaman registries. Por ejemplo, .com es una empresa que se llama VeriSign, que está encargada de manejar .com. Cuando uno
cambia la configuración de .com, lo que está haciendo es cambiar los servidores de esta empresa. El .pr, que está administrado por una empresa de Puerto Rico, o por ejemplo .info, que es afilias. Y así como estas extensiones, hay hoy por hoy miles de extensiones, gracias a un nuevo programa de ICANN. Esto incluye países, geográficas, como explicaba, hay genéricas, nuevas de ciudades, la verdad que hay de todo, ¿no? Pero la verdad que los consumidores, exceptuando por algunos CCTLDs, por algunas extensiones de países, no compran o adquieren directamente el dominio de estos registries. La razón es porque cuando se creó este sistema, lo que se quería hacer es que no sea monopólico, ¿no? Que sea un poco de competencia. Entonces aparecen otros actores que se llaman registrars o registradoras, que ese es el caso de mi compañía como Exonet, es una registradora. Entonces el consumidor compra los dominios a través de la registradora y no a través del registry. GoDaddy, que es la registradora más grande del planeta, es muy conocida, pero mi empresa Exonet o otra como Inom también es muy conocida. Registradoras oficiales hay 2.000 hoy por hoy con la reglamentación del 2013, pero hay muchas más empresas que venden dominios. Porque la realidad es que el consumidor puede comprar directamente los dominios de GoDaddy, pero existe también un grupo de revendedores de estos dominios, empresas de hosting, incluso empresas como GoDaddy. Cuando usted compra un dominio .uk del Reino Unido, en verdad GoDaddy lo revende de Exonet. Exonet provee el sistema técnico para GoDaddy para vender dominios de Gran Bretaña. Entonces también hay un montón de empresas que participan de esta distribución, que a veces uno no sabe que están ahí, pero están. A veces uno compra hosting que viene con un dominio y el que le vende el hosting no es necesariamente la registradora, sino que usa otra registradora. Entonces, uno para comprar ese dominio único termina lidiando con un montón de organizaciones. La ventaja de este sistema es que, por ejemplo, si usted fuera una gran empresa como Toyota, que yo en su tiempo era el consultor del manejo de sus dominios, que tiene 10.000 dominios, porque imagínense que tiene toyota.com, toyota.pr, toyota. Lo que sea, pero además tiene camry.com o hilux.com y todos los dominios. Si ellos tuvieran que manejar los dominios con cada uno de los registries, sería un dolor de cabeza, porque tendrían miles de lugares a donde ir. Entonces lo que hacen es utilizan una boca de entrada y desde esa interfase manejan muchos otros dominios, ¿no? Entonces tiene sus ventajas el servicio. Entonces básicamente eso es lo que es un dominio y cómo se distribuye. Entonces quería hablar ahora de la importancia de los dominios. Y creo que lo mencionaron aquí, existe un mundo real y un mundo internet, ¿no? El mundo real que compartimos con las vacas y los conejos, y el mundo virtual que es solo con los humanos. Los dominios es el nexo entre ese mundo virtual y el mundo real. Usted cuando ve un panfleto o cuando ve ese logo, ve un dominio. Esa es la manera que usted va de este mundo real al mundo virtual. Sabe cómo acceder a ese mundo virtual. Tal es la importancia, ¿no?, de un dominio. Cuando usted adquiere un dominio, se convierte en su cara en Internet. Ahora, si usted ve coca-cola.com, ¿no?, automáticamente usted lo asocia con Coca-Cola, pero la realidad es que podría haber sido comprado por otra empresa. Ahora, la verdad que una empresa como Coca-Cola es muy importante para ella, de hecho, poseer el dominio coca-cola.com. De hecho, en su tiempo, en los 90, cuando se empezaron a vender dominios, muchas empresas se encontraron con que su marca en verdad había sido comprada por otras empresas y se creó todo un sistema legal justamente para que estas empresas pudieran recuperar sus nombres. Yo creo que mañana Protección Digital va a hablar de ese tema, ¿no? Si usted ve toyota.com, automáticamente dice, es Toyota, ¿no?
tal es la asociación o importancia de los dominios, ¿no? O si ve algo como Amazon.com, es Amazon.com. Tal es la importancia del dominio que Amazon, la marca original de Amazon, era un dominio. Es de hecho un dominio hoy por hoy. Por ejemplo, en Amazon Canadá es Amazon.ca y de hecho el logo tiene .ca incluido, ¿no? Y también hablaron de que los dominios no es solo por una cuestión de dónde está su sitio, ¿no? Sino que está también, por ejemplo, en el correo electrónico. Hace varios años muchos hablaban de que con solo mirar su correo electrónico, su dirección de correo electrónico, era fácil saber cuán capaz técnicamente era usted, ¿no? Y en su tiempo había muchos, cualquiera 25@hotmail. Esto, bueno, ya casi no se ve tanto, pero de más está decir que esto es completamente inadecuado. Ahora, la otra opción, por ejemplo, es lucas@claro.com, Claro, el proveedor de internet, ¿no? Mucha gente paga internet y con internet le viene su dominio, ¿no? O su correo electrónico gratuito, ¿no? Pero la realidad es que si usted cambia de proveedor, ese correo no existe más. Entonces, a toda la gente que le ha dicho escríbame a lucas@claro.com, ahora tengo que decir, no, escríbeme a lucas@telefónica.com, porque ya no estoy más en Claro, ¿no? Entonces, si usted utiliza el dominio de otra empresa, se vuelve completamente esclavo de lo que esta empresa quiere hacer. Después hay otros servicios, como Gmail, ¿no? Y en verdad esto es exactamente el mismo problema que con Claro.com. Nadie cree que Gmail o Google va a ir en bancarrota, ¿no? Va a dejar de hacer negocios, pero uno nunca sabe. Y el día que eso pase, su correo electrónico deja de existir. Usted hoy por hoy probablemente recupera las passwords de un montón de sitios gracias a su correo electrónico. Pero el correo electrónico, en verdad, la llave que cambia la configuración de ese correo electrónico está en la mano de otra compañía, ¿no? Bueno, además que lucas@gmail.com no está disponible. Sí. Entonces, yo por ejemplo tengo un correo que es lucas@lucas.co de Colombia.com. Y este correo, de hecho, está configurado para que apunte a los servidores de Google, o sea que la interfase para mí es lo mismo que Google. Pero yo controlo el correo. Si un día Google dice, bueno, vamos a empezar a cobrar $100 al año por Gmail, bueno, me cambio de proveedor y mi correo sigue siendo el mismo, sin nada, sin cambiar, ¿no? Tal es la importancia de tener un dominio. Uno controla justamente esa llave, ¿no? Y si usted tiene una empresa, es mucho más importante incluso, ¿no? Por ejemplo, mi empresa es xmed.net. Esto es importante porque imagínense que yo dejo mi trabajo, me voy a otra empresa. Ahora usted se comunicaba personalmente conmigo. Ahora la empresa, en verdad usted está comunicando con mi empresa. Si yo me voy a otra empresa y todavía puedo acceder al correo electrónico antiguo, puede ser de hecho peligroso para la empresa. Entonces, si usted tiene una empresa, es sumamente vital que tenga su propio dominio, porque usted controla justamente los correos electrónicos de su sitio. Otra cosa que mucha gente habla es de, bueno, pero si usted busca en Google, ¿no? ¿Para qué quiere un dominio? Bueno, yo que vengo de la industria de los dominios, obviamente no soy demasiado objetivo, ¿no? Pero la verdad que hay incluso alguien como Google, el dominio tiene peso en el algoritmo que determina la búsqueda, ¿no? Si uno busca Dominios Latinoamérica, lo primero, por ejemplo, que aparece es dominioslatinoamerica.com, ¿no? Tal es el valor de estas palabras claves que muchos dominios de palabras claves se venden muy caros. Pero no solo es parte del algoritmo de búsqueda, que no necesariamente es lo más importante, generalmente el contenido es muy importante, pero sino que en los resultados de búsquedas se muestra el dominio. Entonces, imagínese usted que busca, no, se me rompió el iPhone,
en Google, ¿no? Y ve varios resultados, y en uno de los resultados ve el dominio apple.com. Ahora, automáticamente usted sabe que esa respuesta debe ser o oficial o del foro oficial. Todo lo demás no es oficial. Automáticamente usted lo asocia porque tiene el dominio, ¿no? Y Google, a pesar de muchos intentos a través de los años, todavía sigue mostrando el sitio web y el dominio, ¿no? Y tal es la importancia de estas palabras claves que lo que ha creado que los dominios de hecho sean muy valiosos. Aquí es el top 10 de los dominios que más se han vendido por más dinero en la historia. Algo como insurance.com se ha vendido por 35 millones de dólares. Son realmente casos muy raros, ¿no? Pero día a día se venden muchos dominios por miles de dólares. Dominios de 3, 4 letras se venden a $1,000, $2,000 diarios, ¿no? Esto para que vean cuán importante es el dominio como una inversión. Hay mucha gente que vive de comprar y vender dominios. Yo lo que veo aquí en Latinoamérica es que la gente no ve esa parte del valor de los dominios. Si usted, una empresa como Google, se fuera a la quiebra, los dominios que posee Google tienen muchísimo valor. Entonces algo como blog.com lo podrían vender a millones de dólares como un asset, como un activo, ¿no? Bueno, y tal es la importancia de los dominios que no solo tenemos una conferencia de dominios en Latinoamérica, pero se ha creado toda una industria detrás de los dominios. No solo está la venta de dominios, que es lo que hace una empresa como la que yo trabajo, también están los proveedores de hosting, que son los que proveen estas máquinas para que usted ponga el contenido adentro. Están los proveedores de correo electrónico o los servicios de correo electrónico, están los proveedores de diseño o que proveen una página web para usted, proveedores de certificados de seguridad, y después está el mercado secundario de dominios. Todos los dominios que vimos anteriormente se han vendido no directamente por VeriSign, sino que se han vendido en el mercado secundario. Y también existe una gran industria de la protección de marcas, por ejemplo, en los dominios. Bueno, como mañana, protección digital creo que va a presentar. Bueno, la idea era que la gente se dé cuenta, o que se den cuenta de cuán importante es un dominio. El dominio realmente es importante. Si usted tiene una empresa, definitivamente debe pensar en tener su propio dominio. Incluso si usted tiene su página Facebook, ¿no? Si usted tiene su página Facebook, le está dando la capacidad de cambiar esa configuración a otra empresa. Ha pasado, de hecho, que hace un par de años, 3 o 4 años, muchas empresas de Estados Unidos, cuando hacían publicidad, ponían facebook.com/ lo que sea, McDonald's, ¿no? Y un día Facebook le dijo a todos, bueno, desde a partir de hoy le voy a cobrar $60,000 al año para que siga funcionando. Y los que no lo pagaron vieron una baja increíble de la gente que llegaba a su página, porque ya no aparecía en las paredes de nadie, a propósito. Y esto es porque justamente las empresas habían invertido tanto dinero en promocionar otro dominio, que es facebook.com, ¿no? Bueno, ahora ya estamos todos convencidos que los dominios son importantes. Entonces, ¿qué dominio va a registrar y cómo hacerlo, ¿no? La pregunta de qué dominio va a registrar es, de hecho, increíblemente compleja. Hay muchas empresas, como la empresa que yo antiguamente trabajaba en Japón, que se dedican a consultoría de esto, ¿no? de determinar qué dominio hay que registrar. Yo lo voy a hacer simple hoy. Hay muchos análisis de muchos tipos. Después hay gente que es domainer, que se dedica a vender y a comprar dominios, que tiene sus propios criterios, y a veces un poco criterios esotéricos, pero lo primero que vamos a hacer es dividir el nombre de la extensión.
de la parte del nombre, primero, si usted tiene una marca, de la marca que sea, si es una marca registrada, usted debe tener ese nombre. Si usted tiene la marca Delta, delta.com. Si tiene la marca Coca-Cola, coca-cola.com. Es importante que adquiera la marca. Ahora, el problema es que el dominio no es como una marca registrada, que no se registra en un determinado país o en determinada clase, sino que cualquiera puede venir a registrarla. Por lo tanto, si usted nunca registró el dominio de su empresa, nunca es tarde para tratar de hacerlo. Entonces, si usted tiene la marca, el nombre debe ser la marca. Y si tiene muchas marcas, para cada marca, un dominio. Pasa empresas que tienen, por ejemplo, una empresa como Toyota Automotriz, tiene muchísimas marcas, si uno se pone a pensar, ¿no? Bueno, si no tiene una marca o si va a crear una nueva empresa, como muchas de las que aparecen hoy, lo recomendable es que sea corto y fácil de recordar, o que tenga significado, ¿no? Y que se pueda deletrear. Por ejemplo, domains.pr es muy importante porque no solo dice lo que hace, sino que es fácil de recordar para aquellos que saben escribir en inglés. Yo me pregunto si domains.pr y dominios.pr también existen, no sé, pero debería, porque el que sabe español tal vez le convenga escribirlo dominios.pr, ¿no? Entonces esa es otra cosa a pensar. Después sí es palabras genéricas, ¿no? Las palabras genéricas tienen dos ventajas, no solo son fáciles de recordar y asociar con algo, sino que además son muy difíciles para que alguien legalmente se lo pueda tomar. Entonces, si yo registro café.com, es muy improbable que Starbucks me pueda venir y robar o legalmente quitarme el dominio café.com. Ahora, si yo registro starbuckscafé.com, voy a tardar un día en defender ese dominio, ¿no? También hay consideraciones de idiomas. Si usted, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, tiene un mercado en inglés y un mercado en español, si usted vende café, bueno, café.com y coffee.com serían dos de los nombres a considerar. Y también hay una consideración de disponibilidad y costo. Hasta no hace mucho tiempo la disponibilidad estaba asociada mucho a la extensión, pero hoy gracias a los nuevos GTLDs la disponibilidad y el costo también dependen del nombre que elige. Muchos de los nuevos GTLDs hay palabras que se consideran premium y salen muy caras. Por ejemplo, si usted quiere comprar auto.blog, ese dominio que no está registrado hoy cuesta $100.000 para registrar. Un .com cuesta $10, ¿no? Pero muchos de los nuevos dominios, los registries mismos, los venden muy caros desde el inicio. Entonces esas son algunas de las consideraciones cuando usted elige un nombre. Ahora, cuando usted decide una extensión, también hay otras consideraciones. La primera es si es geográficamente adecuado. Por ejemplo, si usted hace negocios aquí en Puerto Rico, .pr es adecuado. Acá, haciendo apoyo a la gente de .pr, es muy importante que tenga su .pr. Pero si está en Brasil, por ejemplo, tiene que ser .br, ¿no? Más allá de todos los genéricos que hay, ¿no? Después hay consideraciones de idiomas. Consideraciones de idiomas porque hoy por hoy hay muchas extensiones que están en determinados idiomas. Por ejemplo, está la extensión .gmbh, que es como sociedad de responsabilidad limitada en alemán, ¿no? Entonces una empresa que está aquí en Puerto Rico no va a comprar mi tienda.gmbh, pero si usted fuera una empresa alemana, le importaría comprar ese .gmbh, ¿no? Es como sociedad anónima. Sociedad anónima, una sociedad anónima. Sí, es lo mismo. Entonces una empresa como la mía, Exonet, de hecho nosotros tenemos exonet.gmbh, pero no tenemos, por ejemplo, exonet.abogado, ¿no? Que es la siguiente consideración, es el del sector, ¿no? Por ejemplo, si usted es un abogado, siempre tiene la opción de un .com, por ejemplo, que se considera internet, pero también puede comprar un .abogado. Existe el .abogado. Usted lo puede comprar.
También hay consideraciones de disponibilidad y costo a nivel de extensión. Por ejemplo, incluso .abogado tiene que probar que usted es un abogado, por ejemplo. Entonces, las consideraciones de disponibilidad para usted. Y también, por ejemplo, lo primero que la gente piensa es, bueno, me voy a comprar mi .com, pero probablemente no esté disponible. Todos los .com de 3 letras o menos ya están registrados. Todas las posibilidades que usted puede pensar. Las de 4 casi todas, las de 5 más o menos. Pero todas las direcciones que están, o todas las palabras del diccionario, de un diccionario de inglés, ya están todas registradas. O sea que usted no puede venir hoy con ninguna palabra en inglés y su dominio.com está disponible. Entonces, lo otro que hay que hacer es considerar alternativas. Últimamente un fenómeno que se ve en empresas de tecnología es registrar .io, que es de hecho de un país, ¿no? Pero por tecnología, por input output, me parece. Entonces ve muchas de estas empresas que son nuevas, que claro, recién se crean y el .com ya se compró hace 20 años, ¿no? Entonces por no disponibilidad van y directamente compran el .io. Después sí, se vuelven muy grandes, compran el .com muy caro. Esto es lo que han hecho muchas empresas, incluso Facebook, originalmente era de facebook.com, y bueno, la historia es muy interesante de que le ofrecieron a la gente que tenía facebook.com, creo que $5.000 o acciones de la empresa, y dije, no, tengo los $5.000, y hoy por hoy esas acciones valdrían como $100 millones, una cosa así. Pero bueno, sí. Entonces, es muy importante, ¿no? Todas estas consideraciones. Pero la realidad es que es muy difícil venir como crear un nombre de la nada, ¿no? Por lo tanto, empresas como Exonet mismo, ¿no? Ofrecemos servicios de búsqueda de dominios. Usted escribe algo y nosotros le ofrecemos alternativas. Le mostramos muchos GTLDs y además le mostramos la disponibilidad y el costo. Entonces, si busca mi dominio, por ejemplo, usted sabe que mi dominio GmbH está disponible a $33. Mi dominio está disponible, por ejemplo. Pero mi dominio.com no. De hecho, muchas palabras en español no están disponibles. No solo Exonet, pero muchas otras registradoras utilizan o tienen distintos sistemas de búsqueda. Y les recomiendo, si usted tiene una idea o si tiene un negocio, de ir a estas páginas y empezar a poner los nombres y a ver cuánto le cuesta o si está disponible o no. La realidad es que es muy probable que el nombre que realmente usted quiere esté registrado, sobre todo si es un .com. Entonces, hay varias cosas que usted puede hacer. La primera es acciones legales. Si usted tiene derechos a la marca, puede recuperar ese dominio. Por ejemplo, Amazon en su tiempo hizo acciones legales a miles y miles de gente que registraba, por ejemplo, Amazon con S y hizo acciones legales y recuperó todos esos dominios, ¿no? La otra posibilidad, si usted no tiene suficiente base legal para recuperar el dominio, es hacer una oferta a alguien que ya tiene el dominio, te lo compro, como hizo Facebook, ¿no? Te lo compro por lo que sea. Generalmente es recomendable utilizar agentes, ¿no? Si usted no utiliza un agente, tiene la posibilidad de que esta persona o le quiera cobrar demasiado o nunca le conteste. Hay gente que se especializa en justamente buscar el dueño del dominio y crear ofertas. A veces hay un mercado secundario donde uno puede, de hecho los domainers ofrecen sus dominios. Tengo 20.000 dominios, por ejemplo, a mi portafolio y los vendo al que los quiera comprar. Obviamente no los vendo barato. También esa es otra publicidad. Pero bueno, estos mercados secundarios son en verdad agentes, ¿no? Otra opción es que se llama backorder. Backorder es una opción un poco especial. Dominios que están registrados, todos los días muchos dominios no son renovados. Uno cuando compra un dominio lo compra por un año.
pero si un dominio no es renovado, eventualmente ese dominio vuelve a estar disponible. Los servicios de backorder lo que hacen es poner un montón de computadoras a tratar de registrar el dominio en el preciso milisegundo que se vuelve disponible. De hecho, empresas como Exxon son muy famosas porque tienen la capacidad o tenemos la infraestructura de tener un montón de máquinas tratando de agarrar estos dominios. Muchos de estos dominios, sobre todo los más cortos, los puede revender al otro día por $1.000, $2.000. Y hay mucha gente que vive de esto, comprando dominios backorder, que es como una lotería, ¿no? Pero bueno, si la saca al otro día puede vender un dominio por varios miles de dólares. También están los casos de gente de dominios de empresas, que la gente que lo administra se olvida de renovarlos, pero esos generalmente son más peligrosos porque generalmente tienen derechos legales. Y otra posibilidad todavía es comprar alternativas de extensiones que todavía no existen. Por ejemplo, .blog todavía no existe. Quiere decir que todos los dominios .blog hoy por hoy están disponibles para registrar. Y pasa lo mismo con los backorders. Hay un sistema que se llama preregistración. Si todos los dominios .blog van a estar disponibles a un exacto momento. Entonces también hay máquinas que están apuntadas a tratar de registrar su dominio en ese preciso instante que se vuelven disponibles. Y eso se llama pre-registration. También, empresas como Exxon, mucho de nuestras ventas vienen de este servicio. Y bueno, justamente cosas como blog están disponibles. Y muchos inversores de dominios justamente buscan registrar en preregistraciones porque todo está disponible. Y también depende de la capacidad del registrar para registrar estos dominios antes que nadie, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la presentación. Quería mostrarles un poco qué son los dominios muy simplemente, por qué son importantes y cómo obtenerlos, ¿no? Creo que es importante que en Latinoamérica la gente empiece a ver los dominios como negocio, ¿no? Como lo que es. Como otras empresas, por ejemplo, como GoDaddy, que venden miles de millones de dólares al año, justamente este negocio, ¿no? Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Gracias, Lucas. ¿Preguntas para Lucas? Sí. Ahí voy. Sí, ella también. Gracias. Lucas, muchísimas gracias, una excelente presentación y especialmente interesantísima para mí porque es la línea nuestra. Me gustaría saber cuál es tu percepción con esta avalancha de nuevos nombres de dominio, de los nuevos GTLD, ¿no? Los .shop, los .legal y así por el estilo. ¿Cómo lo está recibiendo el público? Especialmente en el tercer mercado, ¿no? El third market de compra y venta y así por el estilo. ¿Cómo ustedes los perciben? Bueno, sí, los no GTLS la verdad que son muy beneficiosos para el negocio, la verdad. Bueno, toda mi carrera está basada en los nuevos GTLS. Originalmente yo ayudé a compañías como Toyota, Sony a aplicar sus extensiones, ¿no? Y ahora la empresa en la que estoy, muchas de las ventas son de nuevos GTLS, ¿no? Por ejemplo, .shop se largó hace 2 semanas, creo, y nosotros registramos en el primer segundo 1200 dominios, más o menos, .shop, ¿no? Gracias a este sistema de preregistración. Entonces, los dominios se están registrando. Lo que pasa es que es diferente a lo que pasaba antes. Primero, no todos los dominios son baratos. Entonces, si usted va a registrar, por ejemplo, shoes.shop, el dominio ese originalmente vale $100.000 o $50.000. Entonces, o usted sabe que lo va a usar
y usted tiene un negocio de calzado y va a venderlo, o es un inversor con mucho dinero y a muy largo plazo. Lo que estamos viendo es que muchos inversores o domainers compran dominios estratégicamente con una perspectiva de venderlos en 10 años, 15 años. Entonces muchos de los dominios que se consideran valiosos hoy por hoy se están registrando. Poco a poco empresas están usando los dominios los nuevos GTLS, como protección.digital es un ejemplo, ¿no? Incluso exonet.domains es el motor de búsqueda que nosotros tenemos, pero sí, la realidad que para el que está en el negocio de los dominios es buen negocio, y para muchos de estos inversores es una inversión a largo plazo. Creo que hoy hay 24 millones de dominios en nuevos GTLS, pero imagínense que para alcanzar el nivel de .com tiene que haber 200 millones. Y esto va a tardar años, ¿no? Y mucha de esta gente invierte por año. Pero, y cuál era el propósito de ICANN para largar los nuevos GTLS, es que en verdad a muchas pequeñas empresas le da posibilidad de que un dominio que tiene significancia esté disponible. Por ejemplo, protecciondigital.com no está disponible. Entonces tienen que empezar a crear dominios un poco difíciles de recordar, ¿no? Entonces es mucho mejor registrar algo que es bien directo, ¿no? Entonces en ese sentido creo que es muy bueno, pero todavía no se ve la realidad. Cuando le cuento el caso, cuando fuimos a tratar de convencer a Panasonic de registrar .panasonic, me dijeron, no, ¿qué es esto? .panasonic, tengo panasonic.com. Y de la forma que los convencimos es porque cuando salió el .com, todas estas empresas dijeron, ¿qué es .com? ¿Qué es la internet? Y no lo registraron. Entonces muchísima gente fue y registró. Claro, lo primero que registran es las marcas. Entonces, y en ese momento no había capacidad legal de recuperarlo, y tuvieron que ir a comprarlo por miles y miles de dólares a esta gente que se hizo millonaria de hacer squatting, ¿no? de estar en lugares donde no le correspondía. Y muchas empresas, y particularmente Panasonic, dijo, lo vamos a registrar por las dudas, ¿no? Y sí, yo creo que a largo plazo van a ser muy importantes. Como dijeron, ¿no? Nosotros todos pensamos internet.com o lo que sea, pero sí, las nuevas generaciones, el .com es lo mismo que .abogado o .digital, lo que sea, ¿no? Sí, no tiene sentido. Buenas tardes. Cuando ya tengo mi domain y quiero comprar el hosting, ¿qué debo buscar en la compañía a la cual le voy a comprar el hosting? ¿O todas son sencillamente iguales? ¿Qué precaución, qué medida de si es una más segura que otra? Bueno, depende para qué quiera el hosting, ¿no? Pero, bueno, generalmente su registradora tiene servicios de hosting. Si depende de la capacidad técnica que usted tenga, por ahí le convenga usar el hosting de la propia registradora, porque generalmente es en la misma interfase manejar el dominio y manejar el hosting. Esa es lo que le recomendaría. Ahora, si utiliza o si conoce un hosting que es barato o usted cree que es conveniente, no hay nada que lo detenga de comprar el hosting por un lado y tener el dominio en otra registradora, que es generalmente lo que yo hago. Mis dominios los manejo con Exonet, pero como Exonet es exclusivamente una registradora de dominios y no proveemos hosting, los hosting los tengo que usar de otro lado, ¿no? Y lo único que hace Exonet es cambiar las configuraciones y usar el hosting de otra empresa. En cuanto a consideraciones de qué hosting utilizar, y depende de la infraestructura, depende del costo, depende incluso de la atención que le da a uno, porque a veces un hosting muy barato, pero después tiene un problema y contacta a soporte y no le contestan nunca. Entonces, depende. Lo más recomendable es buscar en Google mejores hosting o lo que sea, y generalmente hay varias páginas que dan un ranking de las mejores empresas de hosting dependiendo de lo que busca. También depende si va a ser un hosting de PHP o va a ser un hosting de otra cosa, ¿no? Pero sí, siempre, bueno, el hosting siempre se puede considerar independiente del dominio. Yo tengo una pregunta.
Alguien me dijo un chisme alguna vez, y no sé si es verdad o no. Cuando uno busca en los buscadores nombres de dominio para ver si están disponibles o no, dicen que instantáneamente hay un motor que va y los registra. ¿Esto es verdad? Antiguamente ICANN tenía un programa que se llamaba que uno podía registrar domain tasting, ¿no? Que uno podía registrar el dominio por 5 días y si no le gustaba lo devolvía. Entonces lo que hacían en ese entonces las empresas es uno buscaba y cuando buscaban 5 o 6 personas o 5 o 6 veces la misma palabra, la registradora lo registraba y después se los quería revender, ¿no? Pero después de 5 días, si no esta persona no lo compraba, lo dejaban, ¿no? Pero ICANN ha cambiado el reglamento. Hoy por hoy, solo creo que son 50 al año que cada registradora tiene el derecho a hacer domain tasting. Entonces no es negocio. Esto solo pasa por accidentes o cosas así. Si uno se pasa esos 50, empieza a ser penalizado por ICANN. Okay. Ya no pasa, pasaba, pero no pasa. ¿Más preguntas para Lucas? Sí, yo le quiero Ahí. Gracias, Lucas. Pregunta sobre cómo tú ves el efecto del hecho de que la gente pues, hace sus búsquedas a través de buscadores sin mucha consideración a la complejidad del nombre y el apodo, sino que buscan Amazon o a través de Google o buscan lo que sea. ¿Eso devalúa los dominios o no ha tenido impacto o cómo ves la cosa? Bueno, de hecho, los dominios de que son nombres genéricos se han vuelto más valiosos justamente por el tema de que incluyen palabras. Si ustedes se fijan, la top 10 de ventas es coincidente con las palabras de mayor búsqueda en Google. Esto va paralelo, ¿no? Definitivamente no ha decaído el valor de los dominios. Ahora, si me preguntas si nunca hubiera existido Google y los dominios serían más valiosos, tal vez sí, pero la Internet ha crecido a tal nivel que tanto el valor como el dominio, como la importancia de la búsqueda siempre ha crecido, ¿no? Sí, creo que ha impactado, pero de todas maneras sigue siendo increíblemente valioso, ¿no? Una pregunta, ahora ante la explosión que viene del tema de Internet de las cosas y de temas que son máquina a máquina, ¿el mundo de dominios tiene relevancia ahí o eso son direcciones IP de lado y lado? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros siempre nos preguntamos cómo podemos hacer para sacar dinero de esto, ¿no? Como explicaba, la dirección IP es fija, ¿no? Entonces no tiene esa ventaja, ¿no? Entonces olvídese la dirección IP. Si usted tiene una cámara y después se muda de casa, esa cámara no le sirve más, tiene que cambiar todo el seteo, ¿no? Una cosa que la gente no ve, la importancia de los dominios, todo el código de todas las computadoras apuntan a dominios, no apuntan a IP, porque si usted codifica o programa algo que apunta a un IP y cambia ese IP o se le pasa algo al servidor o lo que sea, automáticamente todo el código tiene que ser revisado, ¿no? Esa es la ventaja del dominio, ¿no? Y en ese sentido, mucha gente está pensando, ok, ¿cómo puedo hacer que cada producto tenga su dominio? Y a través de ese dominio puedo acceder a ese producto. Se necesitan protocolos, se necesitan muchas cosas para que se dé a nivel estándar, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido los dominios están muy bien posicionados para sacar ventaja de eso, ¿no? Gracias. Buena pregunta, no se me había ocurrido. ¿Más preguntas? ¿Qué pasa con las figuras de los intermediarios en América Latina? ¿Por qué te parece que hay tan pocos? Bueno, Intermediarios, digo, gente, sí. empresas como la de ustedes que se dedican a la venta de dominio. Bueno, la realidad es que los registries como compañías, la mayoría están en Estados Unidos o en Europa o en Asia, ¿no? Y estas son las empresas que venden dominios genéricos que realmente están, tienen que seguir el reglamento de ICANN que requiere que tengan esta estructura, ¿no? Los que son CCTLD, que son los códigos de países, no requiere esto. Entonces cada país ha decidido hacerlo de su manera. En Latinoamérica particularmente lo que veo
es que muchos registries venden directamente o dan directamente los dominios al público, lo que ha generado que no exista este registrar intermedio, persona intermedia, que es un poco raro, lo hablábamos ayer, que el registrar es como un agente de venta de su extensión. Es como si usted contratara un equipo de venta y diga, vaya, salga a vender mi extensión. Y eso no existe acá. Entonces no hay empresas que no tienen incentivo para ir y vender su .pr o punto lo que sea, ¿no? Es una cuestión de filosofía, ¿no? Si uno lo quiere hacer o no. Pero yo creo que si estaría abierto al mercado de registradoras, las registradoras de hecho harían muchísimo trabajo para que la gente consuma estos dominios. Porque usted piensa que cuando usted, por ejemplo, una empresa de hosting, lo que la gente quiero crear mi dominio, o quiero crear mi website, ¿no? Entonces voy a una empresa de hosting, a ver qué dominio y escribo algo. Y automáticamente le recomiendan los dominios que están a la venta a través de registradoras, porque es un hosting. Entonces, la persona no tiene la opción de registrar un .pr a ese nivel. Entonces, muchísima gente aquí en Puerto Rico, en muchos otros países, registran .com, registran .tv. ¿Por qué? Porque el .pr no está disponible ni siquiera en su hosting. Entonces, yo creo que se pierde mucho. Muchos de las extensiones de Latinoamérica estarían mucho más expandidas si tuviera ese agente de ventas, ¿no? Que le podría ser como un canal de distribución, ¿no? Muy bien, ¿más preguntas para Lucas? Bueno, te agradecemos con un aplauso nuevamente. Muy interesante, y yo creo que hay una gran oportunidad todavía en América Latina para pensar en nuevos negocios, para emprendedores, más con los nuevos GTLDs y todas estas cosas que contó Lucas. Sí, claro. ¿Existe un punto IoT, o sea, un punto IoT? No me acuerdo. Internet of Things. Pues hacerlo. Bueno, sí. Lo puedes, tienes que hablar con Albert. Ahora buscamos en la lista. Sí, estoy solicitando. I'm applying formally. Sí, ICANN va a abrir la segunda ronda de nuevos GTLS. No sé si va a ser ronda o va a ser constante, ¿no? Eso creo que todavía está para discutir. Y en ese momento, bueno, en la primera rueda hubo 1930, únicos creo que eran 1400, sí. Algo así. Y espere 10.000, 15.000 en la segunda, ¿no? O sea, imagínense que, por ejemplo, uno muy bueno es, ¿cómo era? Los puntos de ciudad, por ejemplo, punto San Juan, por ejemplo, como ciudad. Nosotros que estamos en Vancouver, punto Vancouver. No va a entrar en conflicto con San Juan de Argentina. Bueno, pero si yo tuve una empresa y ahora... pero le vendo los dos. No, claro, se hace un acuerdo. El tema es hablarlo a tiempo. Pero incluso, bueno, este caso de ciudades es muy particular, pero sí, yo le vendería el mercado. El punto París, uno tiene que estar en París o puede estar en París, en Estados Unidos, que hay una ciudad. Claro, hay muchos países, hay muchos berlines, hay muchos... Hay muchas me acuerdo cuando Dirk Janowski, que es el dueño de Dot Berlin, tenía su proyecto en 2007, me vino a ver a mí, al GAC, y me contó que había una ciudad en Catamarca, en el norte de Argentina, que se llamaba Berlín, yo no tenía idea, y que quería contactar al intendente para sumarlo al proyecto. Y a mí dije, uy, qué bueno, si yo fuera de la ciudad Berlín, Catamarca, me encantaría tener un TLD para mi ciudad. Gracias, Lucas, muy interesante la charla. Otro aplauso para Lucas. Y bueno, tenemos tus coordenadas para ver si nos hacemos millonarios por acá por Puerto Rico de una vez por todas. ¿Para qué dije la idea? Pero hay mucho, va a haber 10.000, así que uno puede ser el tuyo. Bueno, ahora tengo el gran placer de presentarles a nuestro gran amigo Albert Daniels. Albert trabaja para ICANN, tiene su rol de encargado del Caribe. ¿Me understand in Spanish? Y él nos va a
hacer una presentación de un estudio que precisamente todas estas preguntas que hacíamos recién a Lucas se les ha ocurrido también a la gente de ICANN. ¿Por qué el mercado de dominios en América Latina tiene ciertas características? ¿Por qué hay cosas más o menos desarrolladas que en otras zonas del mundo? Y entonces ICANN ha encargado un estudio sobre el mercado de dominios en América Latina, y Albert lo va a compartir con nosotros y después aprovecharemos la oportunidad para hacerle algunas preguntas más. Bienvenido, the floor is yours. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gran placer volver a Puerto Rico y cada vez mi español es mucho mejor, pero no es suficiente para presentar. Así que espero que me permitan hablar en inglés, por favor. So, I hope you understood what I just said. It's a great pleasure for me to be back here. You know, it really feels like home, and the way you can tell is when it comes to food. When we were at the lunch table, one of my colleagues from a previous visit remembered that I was vegetarian. And to me that was very important and gave me a very warm feeling that I was in a place amongst friends. So I'm really happy to be here in Puerto Rico. I would like to compliment and recognize Olga and the organizers of this event, first of all, for a very important reason. Originally, this event was planned to take place at the same time as the ICANN meeting, which also should have taken place in Puerto Rico. But as you may know, for medical reasons, the ICANN public meeting will no longer be held in Puerto Rico, but Olga and the organizers still went through and decided to have this meeting here in Puerto Rico because they felt that it was important enough to continue. So I think, you know, she needs to get a special round of applause for doing this. And also from an ICANN perspective, while it is a different part of the ICANN organization which organizes the public meetings to the team that does engagement, the ICANN engagement team for Latin America and the Caribbean continue to support engagement in this region. This is why, you know, I'm here at this meeting to present, and also, you know, there was some small contribution. This is why I was here, I think, about a month ago for the Canto meeting, because while the public meeting cannot be held there, we feel it's still important to engage with you, the stakeholders. And before I start, I think it's important from an ICANN perspective that I explain an important characteristic of ICANN, the community, and ICANN, the organization. Because you may hear the term ICANN used often and think that it is an organization over there. When you're talking about ICANN taking a decision to do something, it's somebody else. Now this is the thing. There are some staff members who work with ICANN, and those staff members you can consider to be the ICANN organization, which supports the ICANN multi-stakeholder community. Who is the multi-stakeholder community in ICANN? It's you. It is the end users, it's businesses, it's representatives of governments, it's representatives of universities, any individual or organization that has a stake in what happens with the internet and with internet governance. So when we talk about ICANN doing something, it's not me and the other staff members, it's really you. Because within the ICANN community, things work in a bottom-up process. So you, the stakeholders, are the ones who decides what should be done, what should not be done. You discuss it, you deal with contention, and you put points towards the board, and eventually a decision is taken at the top level. And the ICANN staff, the ICANN organization, are there to facilitate
the needs and wants of the ICANN community within the framework of the ICANN bylaw. So it's very important that you understand that what happens with the internet and internet governance globally is really determined by you, the stakeholders. And this, for example, study that I will be talking about falls in the scheme of your discussion, because a very common activity within the ICANN community is what we call public comment. There is a discussion on something, whether it's a policy, whether it's a report, and it's put on the internet for public comment. So who can comment? Everybody across the globe, including you here in Puerto Rico. And we should take advantage of those opportunities for public comment. I will go through this presentation quickly to give you a taste of what is in this report, but in the end you can read the report, and this report is currently open for public comment until the 1st of November. So you can make input into what's in there. You may see something that you disagree with. You may observe that there's something that's missing, and as the ICANN multi-stakeholder community, you can make input into this report to enhance it. So talk about the DNS marketplace in Latin America and the Caribbean. And the second reason why I want to compliment Olga and the organizers is I feel that Lucas's presentation and my presentation go very well together. I mean, there were some of the questions that were asked actually during Lucas's presentation, which will be answered in this presentation. And I think Lucas's presentation laid a very good foundation for this presentation coming up, so you will understand better what this whole DNS industry is all about. And I think Lucas explained that very well, the fact that you have domain names and you actually have an industry which arises out of those domain names. So this is how I will go through the presentation. We will look at the partners who were involved, look at the methodology, the findings, and we'll see what we do next. So in Latin America and the Caribbean, we came to the realization on the Latin American Caribbean team that our region, Latin America and the Caribbean, was not participating enough in the DNS industry. So we felt that a study should be executed to gather some facts, do some analysis, and come up with some concrete conclusions as to why this was the situation. So these 4 partners were put together: Oxil, IIC, LACTLD, and EuroID. And they each brought different capabilities to the project. Oxil was the sort of coordinating partner. LACTLD has a regional expertise and knowledge of the CCTLDs and the industry generally in our region. And on the other hand, EuroID had that same sort of experience, but from a global perspective. And of course, we looked at domain industry expertise and research expertise coming from this company. So the 4 of them worked together, and this is what the approach was. We looked at collecting facts, doing some analysis, and coming to some conclusions. So we were trying to ascertain the current state of the domain name industry in the LAC region. What really is the situation? What's happening with registries, registrars, and so on? What's happening with content? We looked at the reseller markets and benchmarks, user experience, who was buying domains, what types of domains they were buying, and so on. So there was a lot of data collection. And also, obviously, after that data was collected, we looked at the state of the market, we looked at the regional ecosystem and best practices, and in the end, we came up with some recommendations. Now, we have a big region. I think officially there are about 40 territories in our Latin American Caribbean region. In what I consider my Caribbean, it's almost 32. So I have more territories in my Caribbean than they are in the LAC region. The reason for that is that some of the territories that I consider Caribbean are considered by ICANN and by others
America, as the United Kingdom, as Holland, and so on. So I have, for example, the ABC Islands, I have the French Islands, Martinique, Guadeloupe, the Dutch island, the Dutch continent, Suriname, and so on. So what was done in the study is we realized we didn't have funds to interview every single country. So some were selected in these 4 areas: South America, Central America, Mexico, and the Caribbean. These are the territories in South America which were selected for a deeper study: Guatemala and Panama in Central America. Belize in the actual report was listed as Central America, where you note that I consider Belize to be Caribbean, and it considers itself Caribbean as well. Also in the Caribbean, we looked at Dominica from the OECS, the Dominican Republic, to make sure that we got a good Spanish-speaking country from the Caribbean, and Trinidad and Tobago and Mexico. So while we looked at the entire Latin American Caribbean region, we went a little bit deeper into these territories, particularly with the interviews. So in terms of the quantitative data, we looked at domain name registrations, internationalized domain names, and growth over the past 5 years. Is there anybody in here, besides Olga and a few others, who knows what an internationalized domain name is? Let me see a show of hands. Who knows what an international domain name? Okay. So all it is that for us who speak Spanish or English, we use the Latin script. But there are other countries like Russia, like Saudi Arabia, like China, who use different types of lettering. And what was done some years ago was to create domain names in those special kinds of lettering, so that somebody from China, for example, would be able to see Chinese characters. Somebody from Russia would be able to see a domain name with Russian characters. Somebody from Saudi Arabia would be able to see their characters. And those are referred to as IDNs, internationalized domain names. So we also looked at privacy proxy registration and hosting analysis. And then when it came to the qualitative data, we tried as far as possible to interview the key persons in the industry in various territories. And those interviews were pretty interesting, because that's where you really get to the bottom of what is going on. And of course we use the generally available sources, the GTLD open zone files, WHOIS queries, and LACTLD of course had their own information. So when it came to the quantitative process, we collected 172 million domain names. Now, it was a pretty challenging process, and we had to use some software tools eventually to do the analysis there. But we created several tables. We analyzed the A and the Quad A records, the MX records, secure ports, and there was also an analysis of language content, because we wanted to find out a little bit what was happening with language in our region, because we know we have a very diverse region. The main languages are Spanish, English, but you also have French, Dutch, Papiamento, Haitian Creole, and one or two others. So we took a look at that as well. So what did we find? A highly diverse region when it comes to the internet environment. There's relatively high internet penetration, ranging from 23 to 72%. Generally, we found that the costs for using the internet were not prohibitive, but they could be improved. And this was interesting. There was a very low awareness of domain names among end users. And this was interesting because what we found, and we'll see that later on, is that there was a high degree of social use of the internet. Everybody using WhatsApp and Facebook. And as you heard from Lucas, when you use those applications, you don't really need to know what a domain name is. We found that mobile broadband penetration is usually about 33%, and that is double, the
fixed broadband. And there's a lot of accessing of the internet through mobile devices. And as we said, when you use a mobile device, you never really type in a domain name. What do? You download an app. And the app gives you everything. The app allows you to communicate. The app allows you to use services. So this was an interesting finding. And of course, we saw that local regulations, which are different across our region, can affect internet penetration and the ease of doing business. And very interestingly, like Lucas said, I think it was an earlier presenter also said, there's a lack of local content. We've been beating this drum for a long time. How do we get local content in our local languages? I don't know, I don't think across the region have found a good solution to get local content, because it's a sort of chicken and egg situation. If you have the content, the users will come. But you don't have the users, so you're not having any content. This continues to be an issue. So how are people using the internet? 78% of Black internet users are social network users. And that percentage is even higher than the global benchmark of 64%. So we in our region are doing more Facebook, more WhatsApp, more chatting than the rest of the world. Is that a good thing? I don't know, but this is what the situation is. And the top internet uses are internet messaging, WhatsApp, Facebook, in Brazil, social networks in Mexico. But the top 5 also include email, search, and shopping. Now this is interesting. E-commerce sites reach 67% of internet users, but only 2% of retail trade is e-commerce. So we're going to the websites, but we're not really doing the transactions on them. And the reason for that is because of access, payment, information gaps, and regulatory aspects. In some territories, it's very difficult to make payments for items that you would like to buy online. So, if we look a little bit about the generic top-level domain applications, and this would answer the question of who in our region applied for generic top-level domains and what did they apply for. You see in Brazil, these are the names that were applied for. In Colombia, this is what was applied for. In Uruguay, .lat, .hotel, .hotels, .hoteles. And this is what we were talking about when we spoke about Coca-Cola. I remember when I was a CCTLD manager for St. Lucia, .lc, one day I got a letter from the Coca-Cola lawyer, and he said he wanted Coke.lc, Coca-Cola.lc, Coke-Cola.lc, Coca-Cola drinks.lc. So these are what you call sort of defensive registrations, where you're trying to make sure that nobody else, can eat into your business. In Mexico, there were a few .bar, .cafe, .rest for restaurant, and in Panama, .blog, .legal, .news. So these are the applications from our region. And if we look at the CCTLDs, one of the findings with the CCTLDs is that only 30% of them are private companies. And there was a sampling done of a number of the CCTLDs, and this is what we ended up with. 13% of those sampled were private companies, the others run by universities, government, mixed, and NGOs. Now, to run a registry for a CCTLD, you either run the registry yourself or you get help from somebody who has been doing this and offering it as a service. And it can be very complex if you don't have an organization with much technical support. So for example, in the Caribbean, many of the islands that don't have the capacity will simply go to a registry services provider like our colleague, and there are several others. Or if you are as proficient as our friends in Puerto Rico, you can do it yourself and deploy all of the technologies. And what we found
was that half of the region's CCTLDs actually do it themselves, and the other half utilize registry services providers. And if we continue to look at the registry market, we found that there's a huge variation of fees charged by CCTLDs. It's important to understand that when it comes to a relationship with ICANN, the GTLDs, the generic top-level domains, .com, .org, .hotels, and so on, all of those have contracts with ICANN. But the CCTLDs, which essentially represent sovereign territories, do not have contracts with ICANN. So they are left to determine what their policies are going to be based on the local environment. So from that perspective, you can have a very wide spectrum of policies with regard to fees and general operations. More than 70% of the LAC-TLD registries rely 100% on fees. Now, that is important because we heard that in the domain name industry, it's not just the registration fees that are important, but you can also provide services like hosting, like email, like websites, and so on. But apparently in our region, most of the CCTLDs feel that they can only collect revenue for the actual registration fees. Many CCTLDs have a direct system, and this is what Lucas said, in excess of 60% of them. And unofficial resellers are a feature of the region. So what you find is you may have a situation with .PR where he decides that there are 10, 15 other companies in Puerto Rico or in the region who might resell his domain, as opposed to going into formal, legal relationships with other companies. Some of the largest CCTLDs recognize the official registrars. So you may find GoDaddy and other large registrars selling some of the CCTLDs, and I'll actually have a list of the top 10. And some CCTLDs report that they find it difficult to attract the international registrars. So again, you have a broad spectrum. Some are doing it well. For example, we heard about, was it GmbH? Is it? GmbH. GmbH. Also in Germany, .ag represents a limited liability company. .ag is also the CCTLD for Antigua. And I can tell you, Antigua and Barbuda has very good relationships with several international registrars who are promoting the .ag, and they have, for example, specials, and they do promotions. And the other thing about it is that .ag benefits from technology deployments like DNSSEC and Anycast and IPv6 servers and so on. So, but in the same vein, there are many other countries in the Caribbean and one or two in Latin America who are saying that they're finding it difficult to go into those sorts of arrangements. Only 30% of the 18 registries have their websites in another website other than the local language, whether it's Spanish or English or otherwise. That is just the situation. So some of the countries in Latin America and the Caribbean still have residency requirements. Argentina and Brazil, for example, and I know in the Caribbean there was one registry that said, look, you have to bring your electricity bill and you have to bring your water bill and your rent and prove to us that you're really in the country, and if you can't do that, we will not send you a domain. And then you have others who will sell to anybody. You have that wide spectrum. Many CCTLDs have implemented uniform dispute resolution protocol, and typically what happens with the well-organized CCTLDs is when they are launching, they have what is referred to as a sunrise period, where the owners of trademarks are given the first opportunity to register domain names, and then after that sunrise period,
it's basically a free-for-all. Anybody can register domain names. Some do price promotions, Black Friday sales and that kind of thing, .co and .mx. The majority of the registries engage in awareness-raising trade shows, and some try to use social media as well. The study looked very carefully at premium domains. So what is a premium domain? Simply a domain that it is felt that you can earn far more money from, compared to a regular domain. So if you try to register Albert.something, Albert is my name, there's not much value in that. But if you try to go for, let's say, a Coca-Cola or some of the, Olympics, you may find that there may be far more value. And the interviews indicate general awareness in the region. New GTLDs do not have a strong role in that secondary market. And some of the examples that we found, for example, .rio assigns premium names from a public service perspective, but I don't know if you looked at what happened with the Olympics. I thought that maybe you would have expected to see a greater use of .rio during the Olympics, but that didn't really happen. So there may have been some gap in terms of the awareness of what could have been done and the actual execution of a plan. .bar and .restaurant, half of the value proposition relies on premium names. So when you look at the types of registrations that are being done below .bar and .rest, there are some domains that you can get at low cost, and there are some which are considered to be very high value that you would have to pay a lot more for. And some new GTLDs have a pool of parked domains for potential future exploitation. A parked domain is simply a domain that is not currently in use, but it is felt that at some point it may be of value, so you hold it on the side and you put it like fine wine, you let it ferment until it's the right time, and then you bring it out. Okay, so there are 18 international registrars that were interviewed. 13 offer at least one of the CCTLDs from our region. 4 offer all of the region's CCTLDs. There is a very low presence of ICANN accredited registrars in LAC. And this has a lot to do, remember that contract that I told you about, the Registrar Accreditation Agreement? There have been some changes into that contract, and in the 2013 version, apparently the conditions were a lot stricter, a lot more stringent, and also the financial requirements, and this led to a reduction in the number of ICANN accredited registrars in our region. International registrars listed prices only in United States dollars. Now I can understand that for Puerto Rico, but for other countries that don't use the United States dollars, it was interesting to find that they still list their prices in United States dollars. And international registrars expressed a very positive view of the LAC region's market potential. See that? The international registrars feel that there can be a lot of business in our region, but for some reason, things are not taking off as they should. So these are organizations from outside of the region who don't know us as well as we know ourselves, seeing that there is the potential for this business to be far greater in our region than it actually is. So, if we look at the number of domain names by country, we see that we have 12.5 million domains in total in our region, 8 million CCTLDs, 4.5 million GTLDs registered. 4% of the world's domains are registered in our region, but our region actually has 8.5% of the world's population. That's an interesting statistic. And then if you actually go to the report, you will see the countries where there are high numbers of domains
registered: Brazil, Colombia, Mexico, Argentina, Chile. Those are the top ones in the study. In the major population centers, CCTLDs are more popular than GTLDs. So we love our .pr and our .co more than we do the .coms. And again, there is the data here to support that. This is the proportion of the CCTLDs per country, and then the proportion of CCTLDs and GTLDs by country. The blue is the CCTLDs, and the orange is the GTLDs. So you see clearly that there are more CCTLDs by country. Now, this was an interesting statistic. .com is the region's most popular GTLD. I think this is starting to answer your question about what's happening with all these new GTLDs. This whole blue section here represents registrations by .com, and then you have all of the other GTLDs. And this is only in the Latin America and Caribbean region. And there are 225 million new GTLD registrations, and there were some anomalies that were found in the study. For example, we understand Brazil, Panama, Mexico, and so on having the higher numbers of registrations, but Cayman Islands? How is that even possible? And what we found with the Cayman Islands is that most of those were proxy registrations. Many of those did not represent anything from our region. And just like the Cayman Islands is used as a sort of offshore banking and financial center, it seems like that extended to the domain name industry as well. But since the registrations are proxies, it's difficult to actually, see who they are coming from. Lucas, I think you... So the Cayman Islands is hosting Union Registry, right? One of the biggest Correct. shilling companies. So they provide proxy services for free to every person who registers. Right? Exactly. So you will expect that. Exactly. So this, like I said, this was an official finding of the report. This is what we found, but you need to drill down to really understand, what is going on here. Now, this answers your question, Pablo. The new GTLDs have yet to make an impact in most countries in our region, because these blue lines represent .coms and the other lines represent the other domains. And if you look at this slide, you can see clearly these are countries: Venezuela, Uruguay, Trinidad and Tobago, Peru, Paraguay, Panama, Nicaragua, all of those countries that we looked at. And you can see clearly that most of the registrations are still .coms. There are a few new GTLD registrations in there, but nothing in compared to the regular .com registrations. And then if you actually read the report, you can see the metrics, you can see the actual figures. We found some interesting things. In Belize, the top new GTLD is .top. In the Dominican Republic, it's .work. As to why it is .work and why it is .top, maybe we need to take a trip down there and find out, who's actually using them. These are some growth rates for 2015, 2016. This was an interesting slide showing that comparing the LAC CCTLD growth and global CCTLD growth, indicating that what's happening in LAC is more or less in the same trends as what is happening globally with regard to CCTLDs. Now, privacy and proxy registration. It was very difficult, to really figure out what was going on solely from the zone files, because obviously you can't see the details. But analysis of 500 top websites by country shows 18% proxy rate, and compares with global rates of 20%. And when you looked at who is data as well, in Panama, it indicates that 97% of the GTLD registrations in Panama are by proxy.
So it was Panama and the Cayman Islands which had those two situations. Now, Panama and the Cayman Islands have been in the news for other reasons recently, which I will not go into, but I think you can draw some sort of correlation, between what's happening on the information side and what's happening on the GTLD side. Uniregistrar estimates that 80% of domains are privacy proxy registrations. Parking varies by sub-region. So what you have here are the sub-regions and the countries, the total number of sites, the percentage of that which actually has a website, and the percentage which is parked. So 41% of domains in Central America are parked domains, 36% of domain names in South America are parked, 77%, and many of those are most likely in the Cayman Islands, are parked domains, and this is the overall figure in the region. And if we go by country, we look at Brazil, 61% have websites, 39% are parked, and the numbers are a little bit lower for Central America and South America in terms of parked domain names. Hosting, only 10% of popular websites are hosted in the region. Now, for me, this looks like a business opportunity that has not been taken advantage of. We already said that most of the registrars rely on income only from domain names, but if they were to do more hosting, for example, that could be an additional revenue stream. But the fact of the matter is only 10% of hosting is done locally in our own country. So home countries are in blue. So these very short blue bars represent in-country hosting, and the gray bars, what do you think the gray bars represent? Which country? The United States, absolutely. The United States are gray, so most of the hosting is done in the United States of America. For Puerto Rico, we have to see, are you Puerto Rico or United States? I would stay out of that debate, but that is the situation. 60% of the web content is in English, but results vary by country and reflect the local language. So most of the content, well, the majority of content is in English, but in some cases, we can see that, for example, in green, there's some Portuguese. Where do you expect to find that? Obviously in Brazil. The Spanish-speaking countries are in orange, and you find more of that in, obviously, the Spanish-speaking countries. The yellow bar is French. French. Which country do you think this is? It's actually Anguilla, which is an English-speaking country. So that is another case where we need to fly down to Anguilla and find out, hey, what's going on here? How is it that you have so much web content in French? Is it that because you are close, I don't know, to St. Martin, which has a Dutch and a French side, that there's some sort of relationship there? But this was one of the other interesting findings that we found. So the region's registrar market, what do we have? The international registrars still dominate. And these are the top 10. GoDaddy, let's see if I can read this. Enum, Uniregistry, PDR, Two Cows, Internet Domain Services Corp, TLD Registrar, Network Solutions, Universal Online, Wild West Domains LLC, and some others. So these are the ones, and this blue bar here is GoDaddy, and this one is Enum. Right? So again, this is what's happening in our region. You may find it interesting, you may find it worrying, but this is the state of play. Local registrars only have 13% of the market. Go figure. So LAC registrars have some cross-border sales, and it's reflected in this table. And this is what I really wanted to focus on, the findings. So
The issue really is with demand rather than the supply side when it comes to the domain name industry in our area. The high broadband region does not necessarily promote domain name awareness. Those who are using tablets and mobile phones never really need to type in domain names. The lack of local content is an issue. The young population familiar with social networks, they don't understand the value of domains as some of us older folk do. I hope there's nobody there who's offended by that. Only 40% of businesses in the region have their own website. There was a time when businesses did not get websites anymore. They just did a facebook.com/mycompany. And you heard about the problems that you could have when you do that on Facebook. And 40% of businesses in the region have their own email. What do? They use all sorts of instant messaging to send important emails. That's an issue. In the Caribbean, we have national monopolies when it comes to the provision of internet, so that is a big issue. And of course, we know that by default, most people go to .coms. Key drivers of domain name growth: defining and refining the sales channels, the falling number of ICANN registrars since 2013, user awareness of domain names is an issue. The policy should be open and simple. If you can't do online payment, then you're not really going to be able to do much in the domain name industry. It must be fast. If you set up a Facebook account, how long does it take you? You get it in 2 or 3 minutes. If you set up an email account, you get it in 2 or 3 minutes. There's some domain names that take a day, 2 days, a week. In the old days, it used to take us 2 weeks to get a domain name registered. So that is a key driver to uptake. Of course, fees, but only to a point, and promotions and campaigns. How much do you hear, for example, that there are incentives.pr where you can actually take advantage of special programs and get special deals on your domain names? So what can we do? Registrars are vital to stimulate growth. So we needed agreements with resellers, we needed local presence, and facilities in local languages. There must be a diversified registrar ecosystem, so you don't just have one registrar, but you need to have several registrars. It has already been recognized that the ICANN Registrar Accreditation Agreement 2013 has been cited as a reason for falling numbers, so that is something that the ICANN multi-stakeholder community can look at and suggest new policies with regard to. ICANN should raise awareness of new GTLDs. So there's some work from me. I need to come and talk to you more about the new GTLDs and the benefits of new GTLDs. And a question came up about whether there was the existence of a particular new GTLD. First of all, if you go to newgtlds.icann.org, you will see a full list of all of the applications that have been made for new GTLDs, and you'll also see a full list of all of the new GTLDs that have been delegated, that have been put into the root. newgtlds.icann.org. Where are we right now with new GTLDs? We completed the last round of applications, analysis, and delegation. There's still some being delegated into the root, but the round has closed. So there's no opportunity as I stand here before you for any individual or any company to apply for a new GTLD. What is happening right now is there is a review process going on of the last round. What worked, what did not work, how do we need to change, when should we have the next round, what were the fees like, and so on. This review process is going on within the ICANN multi-stakeholder community. So,
if there's anything you would like to change in the GTLD program, would you like it to be another round, or would you like it to be a rolling program? How would you like the fees to be? Should there be special considerations for certain regions? If there's anything like that you would like to change, then it's important that you participate in the discussions, the comments, the reviews that are going on right now. When will the next round be? If I knew that, I'd be a millionaire. Because we have to carefully look at what has happened before we step forward and go into a new round. So that is the situation with regard to the new GTLD program, but you would see all of the details at the website newgtlds.icann.org. So some best practices, increased communication between registries and registrars. VeriSign is doing this. Investment in raising awareness increases market share, and government policy is important. In Colombia, we saw policies with regard to connectivity devices, digital literacy, reduced taxation even to have a positive effect, and the international standing of CO has, as a result, increased local opportunities. There are many companies globally that are using .co. One of the internet service providers in the Caribbean, called Flow, actually ends their websites in flow.co, as in flow.company. And I don't think if you ask anybody in the Caribbean what the CO stands for, and they will tell you Colombia, they will tell you company, right? And this is as a result of marketing and promotional efforts of .co. Diversification in value-added services will give opportunities for higher margins. In other words, don't only rely on fees from registrations, but look at doing other things like hosting, email, and so on. Carefully evaluate core values and propose value adds that support them. For example, registry lock is something that's being done by MX as a value-added service, which they can actually charge for. Niche versus mass marketing, because every CCTLD says, come to me. Okay, my CCTLD is the best. From Tuvalu, which represents, which has been made to represent television, and we have FM, and of course PR is going to say, come to me. Senusha is going to say, come to me because I have something that looks like .llc. Everybody is saying the same thing. So you need to, as a CCTLD, basically find your niche and promote it. The market is now defined by diversity and choice, not by scarcity. There is a tremendous amount of choice available. Defensive registrations have dropped. Coca-Cola doesn't send its lawyers out anymore and register 50 domains just to protect their brand. Because if they had to do that now, they wouldn't run out of money, but it would be pretty expensive. So you can't rely on defensive registrations basically to feed your revenue. Volume-based strategies are tricky, .bar, .res, and this is why they have some premium domains. Premium domains, niche marketing strategies may have potential, and it all depends on how it works for you in your location, in your region. Offer as a complement, not replacement for existing .coms. So with CCTLDs also, engage in promotion, consider whether the registrar model would be feasible, consider international growth and becoming an ICANN accredited registrar. Best practices in Central America, smaller CCTLDs have created the highest growth in the region with outreach and social media campaigns. This is what is working for the most successful CCTLDs. Working together as groups could also optimize what happens. So what do we do next? This is what I was talking about. This is where you can find the study. And it's very easy. You can go to the ICANN website, icann.org, and across the top, one of the menu options will be public comment. And when you click on public comment, it'll
give you the options of open public comment, recently concluded, and closed public comment. And if you go to open public comment, I think the second item down is this interim report on the Latin American Caribbean DNA study. Now, this is a static slide. It was taken a few days ago when there were 15 days left before the 1st of November. There are now 12 days left before the 1st of November, during which time you can make your comment on this particular report. So don't just leave it as it is and leave it to the consultants and say, okay, well, yes, we agree with everything that the consultants found. Put in your questions, put in your input, say what was missing, because once we get to that date of the 1st of November, then the final report will be due 1 month later with regard to the DNA study. But even as it is right now, there's a tremendous amount of data which was collected and analyzed, which is useful to us understanding what's going on with the DNS industry in our region. Okay, I just have one other short presentation, if you can just put it in. What we did also as a follow-up to this study was take an example from Egypt in setting up what we refer to as a DNS entrepreneurship center, or a center where capacity building with regard to the DNS industry could be done. I don't see my friends from Paraguay in here, but this was inaugurated just last week in Paraguay with the actual execution of several different types of training. This picture was from an ICANN meeting. Maybe you might recognize some people in here. This gentleman in the light-colored suit is Minister David Ocampos from Synaptics. This gentleman was the ICANN CEO at the time, and they were signing an MOU of collaboration between Paraguay and ICANN for doing different things. These people in the back are very insignificant, especially this one here. This is the Vice President for Latin America and the Caribbean. This is the person in charge of global stakeholder engagement, Sally Costaton, at ICANN. This is our project manager in Latin America and the Caribbean. This is Daniel Fink on our ICANN team, who really led the establishment of this DNS Entrepreneurship Center in Paraguay. This gentleman also was from Paraguay. So these were the objectives to support the multi-stakeholder model and to also support the development of the DNS industry in Paraguay and perhaps in the wider region. And we were looking at doing this as part of the Latin America and Caribbean 2013-2016 strategic plan, which has these objectives, and you can read them better than me, but to reduce barriers, economic barriers in the region, to actually develop capacity, and very important at the bottom, support the development of the DNS industry, and also support a secure, stable, and flexible DNS in the region, and also support the development of the operational development of registries in the region. So those were general objectives of the 2013-2016 strategy, but the DNS Entrepreneurship Center fit directly into that. Now, this was another study that was done, GTLD Marketplace Health Index, and you already heard, sorry, this is in Portuguese, you already heard about the value chain from the coordination layer at ICANN to the registry, which is a wholesaler, the registrars, the resellers. And when it comes to the registrars, this is the scenario. This is our region in comparison to the rest of the world when it comes to the Marketplace Health Index with regard to new GTLDs. And if you look at these figures, you see that it's nothing to shout about. Okay, we are very low, just about 5% when you compare us to the Asian region, which is just over 30%,
Europe over 30%, and North America. So we have some work to do. And this is why it was felt that the DNS Entrepreneurship Center could contribute with capacity building to improving that situation. Also in the DNS value chain, when it comes to the registry operators and service providers, you can consider them to be the wholesalers. And this is what we have globally in terms of new GTLDs. In Europe, 335 new GTLD registrations, Asia Pacific 194, North America 482, Latin America and the Caribbean next to nothing, 16. So this was an issue that the Entrepreneurship Center again was trying to address. A similar center was established in Egypt and it worked very well. So the model for that center was reviewed and used as a basis for putting together the Centro Empresarial del DNS de LAC. These members of the advisory committee, I'm sure even though you may not recognize some of the pictures, you may recognize some of the names. Anthony Harris from Capace, Leo Sanchez, of course everybody knows Vander, Gonzalo, Andreas from LAC, TLD, Rubens, Gabriel, and so on. So those are the individuals from the region who are at the decision-making body for the center. And these are the principal objectives of the center. Again, those are straightforward. And these are some of the participants: registrars, registries, and registrants. And the center was launched recently, like I said. This was a sort of press release with regard to what was happening with the center. And this was the agenda for the training that was actually delivered by these individuals right here. Now, there was 76 applications for fellowships to attend that first round of training. And there's a breakdown of the regions that those applications came from. And in the end, there's also a breakdown of the sectors that the applications came from. In terms of the final selection, this was the male-female breakdown, and this was the breakdown in terms of the sectors. Business consultants, CCTLDs in orange, government in lighter orange, businesses and ISPs, legal in blue, business startups, and web design companies. So the persons who attended that first training at the Entrepreneurship Center actually were from these sectors. And there was a call for partners when the center was starting up, who would be interested in participating in this venture. And I'm very proud and pleased to mention that all of these organizations listed here stepped forward and said that they would like to partner with the center because they see the value of a center like this for our region. And there have been some others since then. So I'm sure you recognize some of the logos here. So that is where we are with regard to the DNS study and the recent launch of the Entrepreneurship Center. I want to repeat one last point, and that is you should all take advantage of the public comment period on the DNS industry survey. It's easy to find. You go to icann.org, you go to public comments, and click open, and the LAC DNS study is actually the second item down there. So I want to thank you for bearing with me and going through those two promotions, and that is it for me. Thank you very much. Thank you very much. By the way, we have sent a request to LandingFin to become our partner, Dominios, sharing fellowships and training and all that.
So my apologies for not having your logo up there. No, we have received no answer, so if you can help us find why, I'll that send would an be great. email as soon as I sit down. Okay, do you have questions for Albert? Yes, hello. My question is, in terms of the CCTLDs, what is the, how can I say this, the exposure they have to the search engines? Because I don't usually see them coming up when I do a search. I usually see the GL TLDs, but not the CC one. So can you comment a little bit on that? Thank you. So there are, over the years, there have been several search engines. You may remember some of the older ones like Alta Vista and Yahoo and so on. And the thing is, each search engine uses its own algorithm, its own way of determining which websites show up when you do a list. So what is it called? SEO, search engine optimization. There's actually a full science of trying to figure out how do you get your website to show up at the higher up in the search engine without actually paying something to have it done as an advertisement. And CCTLDs fall into the same bucket as anyone else when it comes to actually having, you know, their domain name show up at the top. So there's no special sauce, there's no special secret. It's just that each of the search engines, the biggest one obviously now is Google, they have their own algorithms for determining what shows up. So really it's an issue of understanding the algorithm of the search engine to determine what you need to do on your website, whether it's a GTLD website or a CCTLD website, in order that it can show up higher in the list. So it's not necessarily a function of being a CCTLD. Other questions for Amber? I have a question. What would be, once the study has received the comments and it becomes a formal document, what's the expectations? What ICANN would do with that information? And I will give the floor to you. Yeah, so as I mentioned, the study is actually a part of our Latin America and Caribbean strategic plan. And that strategic plan, some of you may know, was developed by input from the community, indicating what it felt were important things that needed attention, needed analysis, and needed action. So this is a very tangible example of a situation where we identified a problem. Our region is not participating in the DNS industry. Let's get the facts, let's do some analysis so that we can take action with regard to having a higher level of participation from our region in the DNS industry. So the end result of this study, including the public comments, will be to come up with specific actions that says, this is what we need to do in the Latin American Caribbean region, so we have a higher level of participation in the DNS industry with specific tasks and specific projects. Okay. Yeah, so related to that, so what kind of feedback, so I didn't know about the report, but I'm actually going to read it now, but what exact kind of feedback would you like from the public comments? Well, it's really up to you, because when you read the report, especially someone with your experience and your background, you may see something in there that doesn't look right to you. Okay, for example, this Cayman Island thing, so that this is not correct, and you can put in your technical comment, or you may see something that may be missing, or also importantly, you may agree with something that you see in the report. And this is, you know, a problem that we have generally when there are topics for public comment that we agree with. Typically, we don't say anything. And the risk in doing that is that there may be 20 people who agree with something that's out for public comment, but one or two who disagree. But if the ones who disagree are the only ones who speak, then you may leave with the wrong impression
that there's a problem overall. So it's a number of things. One, you may see something that you disagree with that you want to comment on. You may see something that's missing from the report that should have been in there that you can provide input to. Or you may feel that, oh, wow, this is a good report, and you particularly agree with this section. So it's all up to you. Sorry, another question. Something I actually found very strange was that Singapore was the second, or like a very standard as a provider of hosting. Do you know why? Well, this detail I think would be in the report, and if it's not in the report, I can put you in contact with the particular partner that actually collected the data. Off the top of my head, I can't answer that. So they went to all the A records and they look at the IPs and they map them to a region. Correct. Based on the okay. Correct. Okay. It was a lot of work. Okay. And all this data is available somewhere in some repository, or? The data is available with the consultants. The full report actually has far more detail than you saw in those slides. So some of the data that you're asking about, you may actually find when you just read the report. If there's anything that you're not able to find in the report, just send me an email, and we'll see if we can get it for you. More questions? ¿Más preguntas? Sí, señor. This is more of a general question to you as ICANN. As I can. Well, yeah, I know. But what do you think are the top 3 hot issues that are being discussed in ICANN right now, and that will, be the news in India? Okay, so I can tell you off the top of my head that there are approximately 90 topical issues that are being discussed in an ongoing way within ICANN. In the ICANN multi-stakeholder community, like I said, there are different sections. There's a section that represents the end users, academia, governments, business, and so on. So what you will find is that the governments will focus on a certain set of issues, the businesses will focus on a certain set, and there will be others. Right now, I think the top issue, which has been the top issue for the last 2.5 years, was the IANA stewardship transition. The US government had a contract with ICANN, which basically said that the US government had to oversee every change that was made at the top level, the .com level. The US government in March 2014 asked the ICANN organization to come up with a proposal to change that. The ICANN community met for 2.5 years, came up with a proposal, submitted that to the US government, and on the 30th of September, the contract between the US government and ICANN lapsed. So we are now in a brand new world where there is a new framework for oversight over changes that take place at the top level of the internet. But along with that, there were several other discussions on the accountability of ICANN, discussions on ICANN's bylaws, discussions on how to empower the ICANN multi-stakeholder community. So I anticipate that there will be a lot of those kinds of follow-up discussions from the IANA stewardship transition actually taking place in Hyderabad. Also, I expect that there will be a lot of discussion on the reviews that are going on now with the new GTLDs, because there's several, factions that would like the next round of GTLDs to start as soon as possible, and there are others who would not like it to start until there is full review and so on. So I expect that to be a big issue. And there are several other issues related to the transition, which would come up, freedom of expression, speech, and so on in different quarters of ICANN. ICANN is a very interesting place. I don't know if do you have a carnival here in Puerto Rico? Carnival. And before carnival, you go to the gym and you take your vitamins and you make sure you fit. At an ICANN meeting, there are approximately 13 or 14 simultaneous tracks in a pretty big hotel. So you literally find yourself leaving one meeting and running to another and doing something during the coffee break
and staying out until 11 o'clock at night at the karaoke because it's good for engagement, and then waking up 7 o'clock in the morning to start the next day and discussing many important things with regard to internet governance. So you really need to be fully prepared for what's happening at an ICANN meeting, because there's several topics, not just 3, but there's several that could occupy your attention. One new group that is being formed now is Who is Review Team. So you may be interested. It's they expect 2 or 3, or maybe 4 representatives per SONSE to form a group of about 20-something representatives to review again the who is policy, which is, I've been participating in ICANN for more than 10 years, and it's always going on the who is thing. So maybe you both are interested in that, or someone else in the audience. More questions? And for the information generally of everybody, who is that database which says who owns domain names. And the problem is that typically over the years we've found that the information in there is not always accurate, particularly for those with bad intentions, the criminals who plan to buy a domain name and use it for spamming and other things. So there's been a lot of work done on trying to decide how do you come up with a new system of keeping that data. And this is how things work in ICANN. They work by working groups and committees where you volunteer and basically give your life to the dark side. Because once you I mean, it's okay, but once you volunteer, then it becomes a job. Yeah, it's a full-time job, not paid mostly. Okay, más preguntas. A big applause for you, my dear friend. Aplausos. Muchas gracias. That's a very, very good presentation, and nos esperamos mañana. Quiero agradecer a las traductoras y a los traductores allá. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso acá para los amigos de Sonido, Video y Marketing, porque nos han estado mirando de lejos, y acá el amigo reportero del diario que nos ha hecho un montón de entrevistas y ha estado también transmitiendo en vivo todo el tiempo. Muchas gracias. Aplausos para ellos. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Es una audiencia muy buena y muy participativa. Nos vemos mañana, 9:30, y que tengan un feliz fin del día. Gracias por estar aquí.